Have you ever wondered why disasters are happening more and more frequently since the past few years and recently? Have you ever thought about how to escape or survive these disasters? Well, then you are here at the right place. Welcome back to another new video of End Time News. This is Humanity and End Time Events, a YouTube channel that collect daily footages of disasters happening around the world, fulfilling the End Time Bible's prophecies. Well, if it's your first time, please subscribe it and share it to as many people as you can. We are responsible to create awareness for our loved ones who lives a normal lifestyle as usual, like the people during the days of Noah, following the worldly trends and materialistic lifestyle. Be like Noah, who listened to God's voice, acted according to God's words, and finally built the ark that saved him, his family, and the animals. While the people who didn't listen and ignored God's work of saving mankind were all destroyed by the disaster. So shall it be when the Son of Man comes in the last days. Likewise, the Bible tells us that Jesus has yet many things to say when he returns, that God will do judgment work on earth, that God will separate his sheep from goats, and God will destroy this world and create a new heaven and new earth, and so on. Are you curious to know, my dear brother and sister in Christ? If you would like to know the hidden truth about the mysteries of the second coming of Christ as a thief and want to be a wise virgin, then make sure to check and click the link below in description or in the comments section. Watch till the end, and thank you for watching. May God bless you. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rabbul Alameen. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sara tag. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بيدا assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bandiraɓe wonɓe réseau social on calminama sanne hannde en fini alan le 18 août 2024 eɗen tawa ley Mauritanie e région mbiyeteɗo région Nema hirnangue Amadou Cheikh eɗen tawa ɗon cangol mbiyetengol cangol guindaji inchallah guel ɗo mobile guel naati toon guila hanke ana wayi hono sembe ndiyanɗam fof toon tawi guel mobile inchallah guel kaɓɓaguel e lekki du lekki coynon ɗon banggue maggel hirnangue na sahna ɓaleer ɗon ɗo guel haɓɓa inchallah to dow lekki to du neɗɗo woni toon koye inchallah chauffeur amen kañum woni dow lekki to aya ki lekki ki ayo kettuki to caggal toki inchallah ɗon chauffeur o dow lekki to woni heddiɓe ana e dow mobile guel inchallah oɗo ñaga dow aw sanne koye anda min donka ni ɗum fof dabare inchallah guila 20 heures hanke faa ɗo gonɗen joni han taw heure hoɗum wodi bandiraɓe 7h25 joni inchallah faa joni min donkaniɓe dabare fof inchallah oɗo ñaga dow aw sanne برد عجلات هاي الارض رايحه بها اليوم من دور العيانه من الدوله القواتنا تكسروا لا بقى شيء جابنا البارح مولانا من الماء وشي يوم ولا يصحى اليوم الغابه الدار النجده ومولانا وفي الدوله ندوروا من عند العيانه تعطي لك رادارات كان يقدروا نعيشوا اليوم ارضنا الدقل قلت الماء والقوات مشاوا السدود ما يبقى بلدهم مرحبا وسهلا تبارك الله Я понимаю, Короче, нас опять топят. Мне кажется, что еще сильнее, чем в прошлый раз. Там ДНФ бедный, я не знаю, если у них после стен опять все стоит, вся техника вообще полетит. А что, он проверяет, чтобы окна, двери были хорошо закрыты, чтобы не протекло? Ты думаешь, протечет? Екі мың жиырма төртінші жыл 19 август Қаскөл районы Темиров айлы учурда 18 август күні жаған жанның кесепеттерін жою иштери жүрүп жатат. Ортунда оор техникалар жана өзгө чыгырталар министрлигинин кызматкерлери иш алып барууда. Aurora mesh mast. Bakasana. Understood. National market कितने
Dimağı bozdu. Офигеть, район. Машиналар да ағызып келді ата ылды Темировкада. Мо эки машина ағызып келді. Кимдин машиналары? Урманбетов көчө менен сел жүрүп машиналарды өйдө жактан ылдый болду ағызып түштү. 2024 жыл 19 август Темировка айылына суунууга өткөн жол азыр башкармалык башчысы полковник Карабаев. Eugenia, aspetta, non parlare. Ragazzi, magari dal porto turistico non fate arrivare barche da questa parte, litoranea per andare sul Ciolo. Anzi, al Ciolo. Ora sta nascendo, ragazzi. Ragazzi, guardate un attimo il cielo. Si sta formando ora. Ragazzi. Ok, l'importante è non si avvicini. Ragazzi, è tutto su di noi. Anna, vai dentro. Tutti dentro. Picchio, entra dentro! Lì se ne sta formando un altro, lì se ne sta formando un altro. Marco sta arrivando proprio qua. Chiappati Arianna. Aspetta, aspetta. Ragazzi, sta arrivando qua, mi spiace dirlo. Arrivo. Oh, ragazzi, Madonna, che meraviglia. Aspetta. Aspettate. Non vi preoccupate, questo.